Accounting standard 13. Accounting for investments. Accounting for investments. So first of all, investment accounting రావాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటో మీనింగ్ తెలియాలి. మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఏ, చెప్పండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే అసెట్ అయినా, బ్యాలెన్స్ షీట్లో లయబిలిటీస్ అని నోట్ చేసాం, అసెట్ సైడా, అసెట్ సైడ్ చెప్పండి. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఏ అసెట్. బిల్డింగ్ కూడా అసెటే అమ్మ, బిల్డింగ్ కూడా అసెటే, ఈవెన్ ఇన్వెంటరీ ఇస్ ఆల్సో అసెట్. కానీ అలా అని చెప్పి బిల్డింగ్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనకూడదు, ఇన్వెంటరీని కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనకూడదు. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ బేసిక్ క్రైటీరియా ఇస్ అసెట్, బట్ పర్పస్ ఏంటో చూడాలి. బేస్డ్ ఆన్ పర్పస్ అండ్ ఇట్స్ నేచర్ అప్లికబుల్ స్టాండర్డ్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఇన్వెంటరీ అసెటే, బిల్డింగ్ కూడా అసెటే, కానీ సపరేట్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ అప్లికబుల్. రీజన్ ఏంటమ్మా? బేస్డ్ ఆన్ యూసేజ్. ఇన్వెంటరీ పర్పస్ ఏంటి? పర్పస్ ఇస్ టు సెల్, సో దట్స్ వై AS2. బిల్డింగ్ పర్పస్ ఏంటమ్మా? ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూసేజ్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ AS10. సో AS13 అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ అసెట్ బట్ విచ్ ఈస్ నాట్ హెల్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సేల్ ఆర్ నాట్ హెల్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూస్. మరి దాని పర్పస్ ఏంటి అంటే ద పర్పస్ ఆఫ్ దాట్ అసెట్ ఈస్ టు ఎర్న్, సంపాదించడం, ఎర్న్ చేయడం. ఎర్నింగ్ బై వే ఆఫ్, in a way of a dividend, interest, rentals, or for capital appreciation or other benefits. Based on purpose, applicable standard will be different. So investment is asset which is held for the purpose of earning income in a way of dividend. So dividend weight goes some shares. So investment in shares should be accountable under AS13. Interest, debentures, bonds. So investment in debentures should be accounted under AS13. Next, rentals. Rentals ఏంటమ్మా? బిల్డింగ్ ఉంది. సో బిల్డింగ్ ఇప్పుడు AS10 అన్నారు కదంటే, మా బిల్డింగ్ ఉంది బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూసేజ్, దట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూసేజ్. కానీ మనకు బిల్డింగ్ ఉంది, యూస్ చేసుకోవట్లేదు, రెంట్కి ఇస్తామమ్మా. సరే అంటే ఇప్పుడు బిల్డింగ్ రెంట్కి ఇస్తే AS13 అప్లికబుల్ అంటే, బిల్డింగ్ రెంట్కి ఇస్తే దట్ ఈస్ ఎ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బట్ దానికి AS13 అప్లికబుల్ అవ్వదమ్మా. AS13లో ఇట్ కవర్స్ ఓన్లీ షేర్స్, డిబెంచర్స్, స్టాక్స్, బాండ్స్. ఇవి ఇన్ యువర్ CA ఫైనల్ దెర్ విల్ బి సపరేట్ స్టాండర్డ్ దట్ ఈస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీ. AS13లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీ జస్ట్ డెఫినేషన్ మాత్రమే ఇచ్చారమ్మా, బట్ అకౌంటింగ్ గురించి మెజర్మెంట్ టెక్నిక్స్ కానీ ఏమీ ఇవ్వలేదు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీకి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీ దెర్ విల్ బి సపరేట్ స్టాండర్డ్ ఇన్ యువర్ ఫైనల్, దట్ ఈస్ ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 40. అంటే మన దగ్గర ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది, ఫ్రమ్ దాట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వీఆర్ ఎర్నింగ్ రెంటల్స్, ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీని ఎలా అకౌంట్ చేయాలని ఇన్ డేస్ 40లో వస్తుంది. బట్ రైట్ నో మనం అకౌంట్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా ఇక్కడ? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్, సో అకౌంటింగ్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ విచ్ ఈస్ షేర్స్, బాండ్స్, డిబెంచర్స్. సో ఇవి చూసుకుంటున్నాం మనం, ఓకేనా? సో రెంటల్స్ ఆర్ ఫర్ క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్ అండ్ అదర్ బెనిఫిట్స్. సో ఎర్నింగ్ ఫర్ రెంటల్స్ అండ్ క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్ రెండు కూడా ఎక్కడ కవర్ అవుతాయమ్మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీలో కవర్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో పాయింట్ నెంబర్ 3. మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీ గురించి ఈ పాయింట్లో తప్ప ఇంకెక్కడా ఉండదు ఈ స్టాండర్డ్లో. రీజన్ ఏంటంటే దీని స్టాండర్డ్ అకౌంటింగ్ టెక్నిక్ సపరేట్ స్టాండర్డ్లో ఇచ్చారమ్మ. బట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో మాత్రం AS13లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటో కూడా చెప్పారు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీ నథింగ్ బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఎ ల్యాండ్ or else investment in a building or else investment in a land and building. Investment in a land or building or else land and building combinedly, intended to be occupied substantially for use in its operations the investing enterprise. Example చెప్పండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీకి. మన ఇన్స్టిట్యూట్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి. సో ఈ ఫ్లోర్ కింద ఒకటి ఉంది కదా, షటర్, తెలుసా? షటర్ ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ ఓనర్ మనకి రెంట్కి ఇచ్చాడు ఈ బిల్డింగ్ మొత్తం, కానీ ఆ షట్టర్ మాత్రం ఇవ్వలేదు. ఆ షట్టర్లో ఓనర్ సంథింగ్ ఏదో క్లీనింగ్ పెట్టేసుకున్నాడు అనుకుందాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లీనింగ్. ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్ మొత్తం ఓనర్ యూసేజ్ కోసమా? నో, నామినల్ పోర్షన్ యూసేజ్ కోసం, మేజర్ పోర్షన్ ఫర్ రెంటల్. బిల్డింగ్ ఈజ్ అసెట్ విచ్ ఇస్ హెల్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూసేజ్ ఉంది సార్. యూసేజ్ అంటే నామినల్ పోర్షనా మేజర్ పోర్షనా?
నామినల్ పోర్షన్. సో నామినల్ పోర్షన్ ఉంటే అది యూసేజ్ లా కన్సిడర్ చేయకూడదు, దట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీ. లేదు మేజర్ పోర్షన్ యూసేజ్ ఉంటే దట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీ ఎప్పుడు అవ్వాలి? అది బిల్డింగ్ అవ్వాలి, యూసేజ్ ఉండకూడదు. ఒకవేళ యూసేజ్ ఉన్నా కానీ వెరీ నామినల్ అయి ఉండాలి. వెరీ నామినల్ అయి ఉంటే దట్ షుడ్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీ. అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ సపరేట్ స్టాండర్డ్. సో ఏ సెటిల్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ చెప్పలేదమ్మా. నెక్స్ట్, సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ అసెట్ హెల్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఏ వే ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, డివిడెండ్, రెంట్ ఆర్ క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్ అదర్ సిమిలర్ బెనిఫిట్స్. అండ్ నాన్ అప్లికబిలిటీ ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేయట్లేదు. నాన్ అప్లికబిలిటీ సింపుల్ అది మీరు చదవండి అర్థమవుతుంది. బికాజ్ ఏఎస్ 13లో వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ని ఎలా అకౌంట్ చేయాలో చెప్పరమ్మా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ని ఎలా అకౌంట్ చేయాలో చెప్తారు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా అకౌంట్ చేయాలి? ఇప్పుడు సపోజ్ డిబెంచర్లో ఇన్వెస్ట్ చేసాం, డిబెంచర్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మనకి ఏమొస్తుంది? ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. రిసీవ్ అయిన ఇంట్రెస్ట్ని ఎలా అకౌంట్ చేయాలి దట్ విల్ బి డిస్కస్ ఇన్ ఏఎస్ 9. ఏఎస్ 9లో చెప్పారు. ఏఎస్ 13 వచ్చే డివిడెండ్ వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ని ఎలా అకౌంట్ చేయాలో చెప్పదు. ఏఎస్ 13 ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ డీలింగ్ విత్ అకౌంటింగ్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, not for accounting of income on investment. Income on investment is different, investment is different. మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అడుగుతారమ్మా. యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఏఎస్ 13 ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ షుడ్ బి అకౌంటెడ్ అండర్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ ఇస్తారు. సో మీరు ఏం చేయాలి? యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఏఎస్ 13 ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్. That is not applicable because interest on investment should be accounted under AS 9 in a basis of time, right to receive, అంతేనా? గుర్తుందా ఏమైనా? ఇంట్రెస్ట్ షుడ్ బి అకౌంటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ టైం, బేస్డ్ ఆన్ టైం. ఓకే, నెక్స్ట్ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ ప్లాన్స్ సపరేట్ స్టాండర్డ్ ఏఎస్ 15. అది మీకు సిఏ ఇంటర్వ్యూ లేదు, ఓకేనా? సిఏ ఫైనల్ కూడా లేదమ్మా, సిఎంఏ ఫైనల్లో ఉంది ఏఎస్ 15. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 3, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ and are related asset management companies, banks, public finance. But this is major important, one of the most important point. మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి క్వశ్చన్ ఏదైనా ఫ్రేమ్ చేసే ఛాన్స్ ఉందంటే పాయింట్ నెంబర్ 3తో చేయొచ్చు. పాయింట్ నెంబర్ 3 తోటి మ్యూచువల్ ఫండ్ అండ్ ఆర్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్, బ్యాంక్స్, పబ్లిక్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో దేనికి అప్లికబుల్ అవుతుందా? అప్లికబుల్ అవ్వదమ్మా. బట్ పాయింట్ ఏంటంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే తెలుసా మీకు? మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఒక పర్సన్ ఒక టేక్ కేరర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ టేక్ కేర్ చేస్తాం. మనం ఏం చేయాలంటే యూనిట్స్ పర్చేస్ చేయాలి. అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే వాళ్ళ దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, మనీ ఉండదు. మన దగ్గర మనీ ఉంటుంది, నాలెడ్జ్ ఉండదు. సో ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అస్ దే విల్ డూయింగ్ ఇన్వెస్టింగ్, దే విల్ డూ ఇన్వెస్టింగ్. వాళ్ళ దగ్గర మనం పర్చేస్ చేస్తాం, వాళ్ళు మార్కెట్లో పర్చేస్ చేస్తారు. వాళ్ళ దగ్గర మనం పర్చేస్ చేస్తాం, వాళ్ళు మార్కెట్లో పర్చేస్ చేస్తారు. సో మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీస్కి అప్లై అవ్వదు. నువ్వు మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అప్లికబుల్ అమ్మా. మనం మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ అప్లికబుల్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒకసారి. ఎక్స్ ఈజ్ ఏ పర్సన్ అండ్ XYZ Limited is a mutual fund company. XYZ Limited is a mutual fund company and some Tata Motors. This is company. నార్మల్గా పర్సన్ టాటా మోటార్స్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా ఏం చేస్తాడంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడమ్మా. ఎక్కడ? మ్యూచువల్ ఫండ్స్. మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ విల్ యూజ్ దట్ అమౌంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ టాటా మోటార్స్. ఏఎస్ 13 అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీకి అప్లై అవ్వదు. బట్ అంతేగాని నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేసే మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో అప్లికబుల్ అండ్ నాట్ అప్లికబుల్, దట్ ఈస్ అప్లికబుల్. ఎవరికి అప్లై అవ్వదమ్మా? మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీస్కి అప్లై అవ్వదు. ఇఫ్ యూ ఇన్వెస్టెడ్ యువర్ అమౌంట్ ఇన్ ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్. మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ ఏదైనా కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్. వెరీ కేర్ఫుల్. థియరీ క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుందమ్మా దాని బేస్ మీద. క్లియర్? ఎవరికి అప్లై అవ్వదు? మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీస్కి అప్లై అవ్వదు. అంతే నువ్వు మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అప్లికబుల్. వెరీ కేర్ఫుల్. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ మేజర్ 2, బట్ ఇక్కడ గివెన్ 3. అందులో ఒకటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ అదర్ 2 ఆర్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో ఫస్ట్ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చూసుకుందాం బికాస్ వైడర్ స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది.
సో నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే దట్ ఈస్ ఎ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విచ్ ఈస్ అదర్ దెన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ విచ్ ఈస్ అదర్ దెన్ కరెంట్ అంటే కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే కాదో మిగతాది మొత్తం కూడా నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమ్మా. సో రెండిట్లలో మేజర్ ఏంటమ్మా? నాన్ కరెంట్ ఓన్లీ. బట్ డెఫినేషన్ మాత్రం సింపుల్గా ఉంటుంది, అదర్ దెన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దెన్ ఇట్ షుడ్ బి కాల్డ్ యాజ్ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే మన నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావాలంటే ఏం తెలియాలి? కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా ఉండాలి. కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తెలిస్తే ఆ క్రైటీరియా మీట్ అవ్వని ప్రతిదీ కూడా నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఎ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విచ్ ఈస్ అదర్ దెన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, విచ్ ఈస్ అదర్ దెన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో మా కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి సార్? మా కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ అ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విచ్ ఈస్ రెడీలీ రియలైజబుల్. రెడీలీ రియలైజబుల్ వర్డింగ్స్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. రెడీలీ రియలైజబుల్ అంటే ఇప్పటికిప్పుడు మార్కెట్లో సేల్ చేద్దాం అనుకుంటే బయర్ రెడీగా ఉంటాడు, బయర్ రెడీగా ఉంటాడు అండ్ అమౌంట్ రెడీలీ రియలైజబుల్. మార్కెట్లో యాక్టివ్ ప్లేయర్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ కంపెనీ intends to hold that investment for a less than 1 year, for a period of less than 1 year. ఈ టూ కండిషన్స్ క్యూములేటివ్గా సాటిస్ఫై అవుతానే ఇట్ షుడ్ బి కాల్డ్ యాజ్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మా ఇంటెన్షన్ అమ్మా, యాక్చువల్గా ఇంటెన్షన్ విత్ ఇన్ ఏ ఇయర్లో సేల్ చేయాలి అని, విత్ ఇన్ ఏ ఇయర్. నాట్ ఇంటెన్స్ టు బి హోల్డ్ మోర్ దెన్ 1 year, ఇంటెన్స్ టు బి సేల్ విత్ ఇన్ ఏ ఇయర్. మరి ఈ 1 year ఎప్పటి నుంచి కౌంట్ చేయాలి? ఎప్పటి నుంచి కౌంట్ చేయాలి 1 year? ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ 1st January రోజు మనం పర్చేజ్ చేస్తున్నాం, 1st January. సో పర్చేస్ చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ని ఎలా అకౌంట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు క్లాసిఫై వెదర్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఏ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో దానికి క్రైటీరియా ఏంటమ్మా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రెడీలీ రియలైజబుల్, ఎట్ ద సేమ్ టైం కంపెనీ ఇంటెన్షన్ ఏంటి? అట్లీస్ట్ 1 year హోల్డ్ చేయాలనా లేదా విత్ ఇన్ ఏ ఇయర్లో సేల్ చేయాలనా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటెన్స్ టు హోల్డ్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ లెస్ దెన్ 1 year దెన్ ఇట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. లేదు కంపెనీ ఇంటెన్షన్ 1 year కాదు, మోర్ దెన్ 1 year హోల్డింగ్, దెన్ ఇట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే దేని మీద డిపెండ్ ఉందమ్మా? ఇంటెన్షన్. మా ఈవెన్ యువర్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ లెస్ దెన్ 1 year బట్ యూ నాట్ సోల్డ్, ఇంకా సేల్ చేయలేదు నువ్వు, అది మాకు రిలవెంట్. రిలవెంట్ ఏంటమ్మా? డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ రోజు, డేట్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రోజు చెక్ చేయండి కంపెనీ ఇంటెన్షన్ ఏంటి. ఇఫ్ ఇట్ ఇంటెన్స్ టు హోల్డ్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ లెస్ దెన్ 1 year ఇట్ ఈస్ కరెంట్. If it intends to hold for a period of more than 1 year, it is non-current. Non-current. Clear? Classification. Current investment, non-current investment. So classify చేయాల్సిన necessary ఏంటి అంటే as per AS 13, the valuation of investments is depends upon its classification. If it is current investment, separate treatment. If it is non-current investment, separate treatment. ఓకేనా? అది కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే ఒకలా ట్రీట్ చేయాలి, నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే ఒకలా ట్రీట్ చేయాలి. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇట్ ఈస్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మాది కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయినా నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయినా కానీ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఆల్వేస్ వాల్యూడ్ ఎట్ కాస్ట్, ఆల్వేస్ వాల్యూడ్ ఎట్ కాస్ట్ ఓన్లీ. అంతే కదా? డిబెంచర్స్ పర్చేస్ ఎంట్రీ నోట్ చేస్తారమ్మా, డిబెంచర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్, డిబెంచర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. అంతే కదా? ఏమైనా ఎక్స్ట్రా నోట్ చేస్తున్నారా? గెయిన్ అని లాస్ అని మార్కెట్ వాల్యూకి ఏమి నోట్ చేస్తారు? మీరు ఎంత ఖర్చు పెట్టినారో అంత అమౌంట్కి అకౌంట్ చేస్తున్నారు. యాక్చువల్ అమౌంట్ యూజ్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఆఫ్ దాట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంతే ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిబెంచర్స్ పర్చేస్ ఎంట్రీ నోట్ చేస్తారమ్మా, డిబెంచర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. నువ్వు దానికోసం ఎంత ఖర్చు పెడితే అంత అమౌంట్ నోట్ చేస్తాం మనం. కాస్ట్, మా కాస్ట్ డెడికేటెడ్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, కాస్ట్ డెడికేటెడ్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్, కాస్ట్ డెడికేటెడ్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకేనా? సో వాల్యూడ్ ఎట్ కాస్ట్. మా డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుందంటే సబ్సీక్వెంట్ మెజర్మెంట్. సబ్సీక్వెంట్ మెజర్మెంట్ అంటే ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ దట్ ఈస్ ఇయర్ ఎండ్. If it is current investment, you should value your investment at cost or a fair value.
విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్. కాస్ట్ ఆర్ ఫెయిర్ వాల్యూ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్. ఎక్కడ నేను చూసినట్టుందా ఇలాంటిది? AS2 కాస్ట్ ఆర్ NRV. అక్కడ కాస్ట్ ఆర్ NRV విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్. అక్కడ NRV కన్సిడర్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే మన నార్మల్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. సో దట్స్ వై నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం. మరి ఇక్కడ కాస్ట్ ఆర్ నెట్ NRV తీసుకుంటున్నామా? నో. ఇదేంటమ్మా? ఫెయిర్ వాల్యూ. మన బిజినెస్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్సా? నో. బట్ హియర్ వీఆర్ ట్రీటింగ్ దిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాజ్ ఏ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మన ఇంటెన్షన్ ఏంటి? ఇమీడియట్ గా సేల్ చేయాలి అనే ఇంటెన్షన్. సో దట్స్ వై ఏంటమ్మా వాల్యుయేషన్ ప్రిన్సిపల్ కాస్ట్ ఆర్ ఫెయిర్ వాల్యూ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్. కాస్ట్ ఆర్ ఫెయిర్ వాల్యూ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ rupees 10,000. Cost in the rupees 10,000 and the fair value is 9,000. Fair value is 9,000. ఇప్పుడు చెప్పండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత నోట్ చేయాలమ్మా? 9,000 నోట్ చేయాలి. ఇనిషియల్లీ కాస్ట్ ఎంత నోట్ చేయాలి? 10,000. ఇనిషియల్లీ ఇట్ షుడ్ బి మెజర్డ్ ఎట్ కాస్ట్ దట్ ఈస్ 10,000. అంటే ఇక్కడ చూసుకోండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్లో ఇనిషియల్ పర్చేస్ డేట్ దట్ ఈస్ 1st January 2022. ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్ రూపీస్ 10,000. ఎంటర్ ఏంటమ్మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ 10,000. దట్ ఈస్ ఇనిషియల్ మెజర్మెంట్. సబ్సిక్వెంట్ మెజర్మెంట్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ రోజు దట్ ఈస్ 31st December బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. మరి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంటిన్యూ అవుతుంది కదా, సేల్ చేస్తున్నామా? నో. అది కంటిన్యూ చేయాలి. కంటిన్యూ చేసినప్పుడు మెజర్మెంట్ ఎలా ఉందమ్మా? కాస్ట్ ఆర్ ఫెయిర్ వాల్యూ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్. హౌ మచ్? 9,000 వచ్చింది. అంటే బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ అమౌంట్ 9,000 ఉండాలి. 9,000 ఉండాలి. మరి ఎంత ఉంది? నీ బుక్స్లో 10,000 ఉంది అండ్ యూ మెజర్డ్ ఇట్ ఎట్ 9,000. బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అయిందా? ఇక్కడేమో 10,000, ఇక్కడ 9,000. మరి ఇది కూడా 10,000 అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఇంకో 1,000 నోట్ చేయాలి. అండ్ దట్ 1,000 ఈజ్ లాస్. ఎనీ రిడక్షన్ ఇన్ కాస్ట్ డ్యూ టు రిడక్షన్ ఇన్ ఫెయిర్ వాల్యూ. Any reduction in carrying amount of investment due to reduction in fair value. అంతే కదా, ఫెయిర్ వాల్యూ ఏమైంది? మా కాస్ట్ కంటే రెడ్యూస్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? అది లాస్ కదా. ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ కాస్ట్ 10,000, ఫెయిర్ వాల్యూ ఇస్ 11,000. ఎంత వాల్యూ ఇస్తావు నువ్వు? 11,000. 10,000 ఓన్లీ. 10,000 ఓన్లీ. సో బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ ఎంత వస్తాం అప్పుడు? 10,000. నో నీడ్ టు మెన్షన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఈ ప్రిన్సిపల్ రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే ప్రుడెన్స్ కాన్సెప్ట్, కన్జర్వేటివ్ అప్రోచ్. మా ఈరోజు నువ్వు సేల్ చేస్తున్నావా? సేల్ చేయట్లేదమ్మా. సేల్ చేయాలనే ఇంటెన్షన్ ఉంది కానీ బట్ యు ఆర్ నాట్ సెల్లింగ్. ఇన్ కేస్ సేల్ చేస్తే ఏమొస్తామా? లాస్ వస్తా, గెయిన్ వస్తా? లాస్. యాంటిసిపేటెడ్ లాస్ షుడ్ బి అకౌంట్ immediately. That's why P&L credit. That's why P&L credit in investment account. Profit and loss account లో డెబిట్. ఓకేనా? సపోజ్ NRV ఫెయిర్ వాల్యూ 11,000 ఉంటే సేల్ చేస్తే 1,000 ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సేల్ చేస్తే కదా. సేల్ చేసామా? నో. కన్సర్వేటివ్ అప్రోచ్ రూల్ ఏంటమ్మా? యాంటిసిపేటెడ్ లాసెస్ ఏమైనా ఉంటే ఇమీడియట్గా అకౌంట్ చేయి. యాంటిసిపేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఉంటే రియలైజ్ అవుతేనే అకౌంట్ చేయి. నువ్వు సేల్ కంప్లీట్ అయినప్పుడు మాత్రమే ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లాస్ వీ కెన్ అకౌంట్ ఇమీడియట్లీ. ఎప్పుడైతే నువ్వు లాస్ ఎస్టిమేట్ చేస్తావు ఇమీడియట్గా వీ కెన్ అకౌంట్. ఓకేనా? క్లియర్? నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈరోజు ఏమైందమ్మా? వాల్యూ 9,000. వాల్యూ 9,000. సో you valued that investment at 9,000 current year end. Next year 31st December 2022. Carrying amount ఎంతమ్మా? 9,000. Fair value is 10,500. Fair value is 10,500. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ 1,500 ఏంటి? గెయిన్ అయినా? డిఫరెన్స్ 1,500 గెయిన్. బట్ ఏంటి గెయిన్? యాక్చువల్ గెయినా? యాంటిసిపేటెడ్ గెయిన్. నార్మల్ కన్సర్వేటివ్ అప్రోచ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ 1,500 మొత్తం అకౌంట్ చేయొద్దు అసలు. బట్ ఇనిషియల్లీ వీ డెబిటెడ్ సమ్ లాస్ దట్ ఈస్ 1,000. నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ వీ కెన్ అకౌంట్ 1,000 యాజ్ ప్రాఫిట్. 1,000 యాజ్ ప్రాఫిట్. ఇనిషియల్గా ఏదైనా లాస్ రికగ్నైజ్ చేస్తుంటే ఆ లాస్ రికవర్ చేసుకోవడం కోసం యూ కెన్ అకౌంట్ యాంటిసిపేటెడ్ ప్రాఫిట్. ఆ లాస్ రికవరీ కోసం యూ కెన్ అకౌంట్ యాంటిసిపేటెడ్ ప్రాఫిట్.
సేమ్ లైక్ రీవాల్యుయేషన్ ఎంట్రీస్ అమ్మా. అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయితే డైరెక్ట్ గా సర్ప్లస్ క్రెడిట్ చేయకండి. ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఎనీ రీవాల్యుయేషన్ లాస్ ఇనిషియల్లీ రికార్డెడ్, సో నౌ రివర్స్ దట్ లాస్ విచ్ వాజ్ రికార్డెడ్ ఇనిషియల్లీ. ఏదైతే నువ్వు ఇనిషియల్గా లాస్ రికార్డ్ చేస్తే దాన్ని ఏం చేయాలి, రివర్స్ చేయాలి. ఎక్స్ట్రా గెయిన్ ఉంటే దెన్ ఓన్లీ యూ షుడ్ గో విత్ రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్. రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్. సో ఒకసారి థియరీ చూడము. సో కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్లాసిఫికేషన్ ఓకేనా? కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నాన్ కరెంట్ ఏమవుతామో అదర్ దెన్ కరెంట్. కరెంట్ అంటే టూ కండిషన్స్, రెడీలీ రియలైజబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండ్ హోల్డింగ్ నాట్ మోర్ దెన్ 1 year. నాట్ మోర్ దెన్ 1 year. కాస్ట్ మనం ఇంకా డిస్కస్ చేయలేదు. వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి వెళ్ళిపోయాం. కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ లోవర్ ఆఫ్ కాస్ట్ అండ్ ఫెయిర్ వాల్యూ. ఎనీ రిడక్షన్ ఇన్ రియలైజబుల్ వాల్యూ ఈస్ డెబిటెడ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. డెబిటెడ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. సార్ అదే సార్ మాకు ఇక్కడ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, క్రెడిట్ సైడ్ చేశారంటే P&L. డౌట్ రావచ్చమ్మా. మా దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్. అక్కడ ఏం చెప్పారమ్మా, డెబిటెడ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో క్రెడిట్ అంటే P&L లో డెబిట్. హవెవర్ ఇఫ్ రియలైజబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ సబ్సిక్వెంట్లీ, ఇంక్రీజ్డ్ సబ్సిక్వెంట్ ఏమైందమ్మా, రియలైజబుల్ వాల్యూ 9,000 కాస్త 10,500 అయింది. 9,000 కాస్త 10,500 అంటే ఇంక్రీజ్ అయింది కదా. సో సబ్సిక్వెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ క్రెడిటెడ్ టు P&L. టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ క్రెడిటెడ్ టు P&L. నీ ఫేర్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, 10,500 ఉంది. 10,500 బట్ నీ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత, 10,000. అంటే టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ దిస్ 10,000 వీ కెన్ క్రెడిటెడ్ టు P&L. అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే డోంట్ అకౌంట్, ఇగ్నోర్. ఓకేనా? కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఐడియా వచ్చిందా? కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నెక్స్ట్ వాల్యుయేషన్ అండర్ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అది ఎలా వాల్యూ చేయాలంటే ఆల్వేస్ వాల్యూడ్ ఎట్ కాస్ట్ ఓన్లీ. నీకు ఫేర్ వాల్యూతో సంబంధం లేదు. ఆల్వేస్ వాల్యూడ్ ఎట్ కాస్ట్ ఓన్లీ. ఆల్వేస్ వాల్యూడ్ ఎట్ కాస్ట్ ఓన్లీ. సో ఫేర్ వాల్యూ ఫ్లక్చువేషన్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సరే అంటే ఇప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్లక్చువేషన్ జరిగితే అకౌంట్ చేయొద్దా అంటే డోంట్ అకౌంట్. మా ఇఫ్ ఫ్లక్చువేషన్ ఇన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ అ పర్మనెంట్ బేసిస్ దెన్ ఓన్లీ అకౌంట్. ఆ ఫ్లక్చుయేషన్ పర్మనెంట్ బేసిస్ మీద ఉంటే అకౌంట్. సరే అది పర్మనెంట్ టెంపరీ మనకి ఎలా చేస్తాను క్వశ్చన్లో స్పెసిఫై చేస్తారమ్మా. క్వశ్చన్లో దే స్పెసిఫై ద నేచర్ ఆఫ్ డిక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ ఏ పర్మనెంట్ నేచర్ ఆర్ ఎల్స్ నాట్ టెంపరీ నేచర్. అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా, డిక్రీజ్ చేయాలి. డిక్రీజ్ చేయాలి. ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఎప్పుడు నాట్ టెంపరీ అవ్వాలి. నాట్ టెంపరీ అవ్వాలంటే పర్మనెంట్ నేచర్. నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ అసలు డిఫరెన్షియేట్ ఉండకూడదు. ఆల్వేస్ మెజర్డ్ ఎట్ కాస్ట్. డిఫరెన్స్ వచ్చిందంటే దట్ డిఫరెన్స్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ పర్మనెంట్ నేచర్. పర్మనెంట్ నేచర్ టెంపరీ నేచర్ క్వశ్చన్లు ఇస్తారమ్మా ఖచ్చితంగా. క్వశ్చన్లు ఇవ్వకుండా మనం చేయలేము. అది డన్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నాట్ టు బి టెంపరీ, నాట్ బి టెంపరీ నేచర్ ఉండాలి. అంటే పర్మనెంట్ నేచర్ అంటేనే అడ్జస్ట్ అవుతుంది. అది ఇంక్రీజ్ అయినా డిక్రీజ్ అయినా. డన్, క్లియర్. నెక్స్ట్, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. నెక్స్ట్, సో కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా చేస్తామో క్లాసిఫికేషన్ ఎలా వస్తుంది, విచ్ ఈస్ రెడీలీ రియలైజబుల్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ intends to be not more than 1 year. So holding period less than 1 year ఉండాలి. less than 1 year ఉండాలి. ఏంటమ్మా ఇది, ఇంటెన్షన్ యాక్చువలా? ఇంటెన్షన్. కంపెనీ ఏం చేసింది 31st March కి, దిస్ ఈస్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్ 1st January 2022. As on 30th June 2022. 1st January company intention is intends to be hold less than 1 year. So that's why it is valued under current investment valuation technique, that is cost or fair value, whichever is lower. Now on 30th June 2022 in a same year 30th June రోజు కంపెనీ ఫిక్స్ అయింది, ఇంటెన్షన్ చేంజ్ చేసుకుంది, and that is intends to be hold for a period of 10 years. ఇప్పటివరకు ఇంటెన్షన్ ఏంటమ్మా, లెస్ దెన్ ఏ ఇయర్ సేల్ చేద్దామని. బట్ సడన్ గా ఒక 6 months అయిపోయిన తర్వాత ఎలా చేంజ్ చేస్తారమ్మా, ఇంటెన్స్ టు బి హోల్డ్ మోర్ దెన్ ఏ ఇయర్. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే
కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి క్లాసిఫై చేయాలమ్మ, రీక్లాసిఫై. కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి రీక్లాసిఫై చేసేటప్పుడు కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యుయేషన్ ఎన్ని ఉంటుందమ్మా, కాస్ట్ ఆర్ ఫేర్ వాల్యూ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ కదా. రీక్లాసిఫై చేసి వచ్చిన రిజల్టింగ్ అమౌంట్ని నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లా కంటిన్యూ చేయాలి. అంటే ఏ రోజైతే నువ్వు మార్కెట్లో, ఏ రోజైతే నీ కంపెనీ డెసిషన్ కరెంట్ నుంచి నాన్ కరెంట్కి షిఫ్ట్ చేశారో, ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ షిఫ్టింగ్, ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ రీక్లాసిఫికేషన్, ప్లీజ్ వాల్యూ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యుయేషన్ చేయండి. దట్ ఈస్ కాస్ట్ ఆర్ ఫేర్ వాల్యూ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్. రిజల్టింగ్ అమౌంట్ షుడ్ బి కంటిన్యూడ్ యాజ్ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అండ్ ఆ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో కాస్ట్ లా కంటిన్యూ అవుతుంది, బికాస్ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆల్వేస్ వాల్యూడ్ అట్ కాస్ట్ ఓన్లీ. మరి ఆ అమౌంట్ ఏది తీసుకోవాలి, కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యుయేషన్ చేసినప్పుడు రిజల్టింగ్ అమౌంట్ ఉంది కదా, దాట్ అమౌంట్ నీడ్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మరి ఇప్పుడు నేను చెప్పే ప్రతి పాయింట్ మీకు థియరీ క్వశ్చన్స్కి ఇంపార్టెంట్, థియరీ క్వశ్చన్స్కి వెరీ కేర్ఫుల్. డన్. బికాజ్ ఏఎస్ 13 నుంచి 15 మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నాం. 10 మార్క్స్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్, నో డౌట్. ఇంకో 5 మార్క్స్ థియరీ క్వశ్చన్, ఓకేనా. బికాజ్ ఏఎస్ 13 అనేది కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 చాప్టర్స్. వన్ ఈస్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 13, అదర్ వన్ ఈస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంటింగ్, సపరేట్ టాపిక్. సో మన ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంటింగ్ కూడా సపరేట్గా కన్సిడర్ చేయకుండా ఏఎస్ 13లోనే ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. సో దట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టాపిక్ ఎన్ని మార్క్స్ ఏమో ఖచ్చితంగా 15 మార్క్స్. 5 మార్క్స్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు, బట్ 10 మార్క్స్ అంతా ఖచ్చితంగా వస్తాం. డన్, క్లియర్. నెక్స్ట్, సో రీక్లాసిఫికేషన్ అనేది కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి వెళ్తే ఏం చేయాలమ్మా, కాస్ట్ ఆర్ ఫేర్ వాల్యూ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్. చూసుకుంటే ఇదేంటి, వాల్యుయేషన్ టెక్నిక్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నెక్స్ట్, నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి వచ్చేస్తుంది. సో కంపెనీ ఒక 5 years బ్యాక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్ చేశారు, అండ్ అట్ ద డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్ దే డిసైడెడ్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు బి హెల్డ్ ఫర్ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years అని. సో ఇప్పుడు అది కరెంటా నాన్ కరెంటా, నాన్ కరెంట్. ఇది 4th year, అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ సేల్ చేయాలి. మరి ఇప్పుడు నాన్ కరెంట్ అవుతుందా, నో. ఏమవుతుందమ్మా, కరెంట్ అవుతుంది. మరి నాన్ కరెంట్ నుంచి కరెంట్ వచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలంటే, నాన్ కరెంట్ టు కరెంట్. సో డెస్టినేషన్ ఏముందమ్మా, సి. సో వాల్యుయేషన్ టెక్నిక్ షుడ్ బి కాస్ట్ ఆర్ క్యారింగ్ అమౌంట్, సి. కాస్ట్ ఆర్ క్యారింగ్ అమౌంట్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్. ఓకేనా. ఒక లాజిక్ పెట్టుకోవాలి కదా, అవునా కదా. ఎందుకు కాస్ట్ ఆర్ క్యారింగ్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్, ప్రొవిజన్లో చెప్పారమ్మా, కాస్ట్ ఆర్ క్యారింగ్ అమౌంట్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్ అని. ఓకేనా. రీక్లాసిఫికేషన్ పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. కరెంట్ నుంచి నాన్ కరెంట్కి వెళ్తే ఏం చేయాలమ్మా, కరెంట్ అసెట్ని రెడీ చేసి పంపించాలి. రెడీ చేయడం అంటే ఏంటి, వాల్యుయేషన్ చేసి. వాల్యుయేషన్ ఏంటమ్మా, కాస్ట్ ఆర్ ఫేర్ వాల్యూ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్. అదే నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి వస్తే ఏం చేయాలమ్మా, వచ్చిందని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. దట్ ఈస్ కాస్ట్ ఆర్ క్యారింగ్ అమౌంట్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్. కాస్ట్ ఆర్ ఫేర్ వాల్యూ హియర్, కాస్ట్ ఆర్ క్యారింగ్ అమౌంట్ హియర్. Done, clear? So with this we completed valuation of investments and reclassification of investments. Valuation and reclassification. But disposal of investment అనేది మీకు ప్రాబ్లమ్స్లో వస్తుంది. అంటే ఒక అసెట్ సేల్ చేసినప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ 100 డిబెంచర్స్ ఉన్నాయి, 100 బాండ్స్ ఉన్నాయి, 100 బాండ్స్. మరి 100 బాండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ యూ సోల్డ్ టోటల్ 100 బాండ్స్, సేల్ చేసినాక దట్ ఈస్ ఏ ఫుల్ డిస్పోజల్. లేదు లెస్ దెన్ 100 సేల్ చేస్తే దట్ ఈస్ పార్షియల్ డిస్పోజల్. ఫుల్ డిస్పోజల్ అనుకో, నో డౌట్ balance and figure in a investment account should be considered as cost, and that should be compared with sale price account, profit or loss. Simple. But problem is only if it is partial disposal. So portion of bonds sale చేస్తే అప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే, you should calculate costs separately for that portion which was sold. ఏదైతే నువ్వు సేల్ చేసావో, సేల్ చేసినానికి సపరేట్ పోర్షన్ ఎంతో ఐడెంటిఫై చేయాలి. For that identification we have different methods based on question. First in first out, a weighted average, ఇలా చేస్తారమ్మా. ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ అని. సపోజ్ మన దగ్గర ఈరోజు 500 డిబెంచర్స్ ఉన్నాయి.
బట్ ఆ 500 ఒకేసారి పర్చేస్ చేయలేదు. ఫస్ట్ టైం 100 పర్చేస్ చేసాం, నెక్స్ట్ 200 పర్చేస్ చేసాం, నెక్స్ట్ 200. And now in this 500 we are selling 250 debentures. 250 debentures. Full 500 disposal అనుకోండి. సింపుల్గా ఆ అకౌంట్లో ఎంతైతే బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ ఉందో దట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ కాస్ట్ అండ్ దట్ షుడ్ బి కంపేర్డ్ విత్ సేల్ ప్రైస్. బట్ అలా కాకుండా 250 సేల్ చేసాం మనం. ఎన్ని? 250. మరి 250 సేల్ చేసి మీరు ఎలా తీసుకోవాలి సార్ అంటే డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ అజంప్షన్స్ ఉంటాయి. క్వశ్చన్లో 90% అజంప్షన్ ఇస్తారు, FIFO బేసిస్ అని. ఇప్పుడు FIFO బేసిస్ ఇచ్చారు అనుకోండి, ఈ 100 డిబెంచర్స్కి ఎంత కాస్ట్ అయిందో అదే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ 200 ఉంది కదా, 200కి కాస్ట్ ఇచ్చేస్తారమ్మా. వీ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ కాస్ట్ ఫర్ 150. 150కి ఐడెంటిఫై చేసి ఆ కాస్ట్ని వచ్చిన కాస్ట్కి యాడ్ చేసి యూల్ గెట్ కాస్ట్ ఫర్ టోటల్ 250 డిబెంచర్స్ అండ్ దట్ షుడ్ బి కంపేర్డ్ విత్ సేల్ ప్రైస్. అది మీకు ప్రాబ్లంలో అయితే ఇంకా క్లారిటీగా వస్తుంది. నేను ప్రాబ్లం రికార్డ్ చేసేటప్పుడు పార్షియల్ డిస్పోజల్ వస్తుంది. పార్షియల్ డిస్పోజల్ ఈ థియరీ డిస్కస్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. క్లియర్? ఓకేనా? సో విత్ దిస్ వీ కంప్లీటెడ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. Reclassification completed, disposal completed, valuation of investments completed. Next, bonus, rights and cost. Sir, valuation principle ఏంటమ్మా? Cost or a fair value whichever is lower, that is current investment. Non-current investment అయితే always at cost. Fair value అంటే తెలుసు, మార్కెట్ వాల్యూ. మరి కాస్ట్ అంటే దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. కాస్ట్ అంటే ఏంటి? మరి కాస్ట్ నథింగ్ బట్ per investment purchase price plus purchase related expenses. Purchase price plus purchase related expenses. So make it shuntriyanamu. Purchase price and acquisition charges. Nothing but purchase cheyalante nu incur avvalsina charges enti. Purchase cheyalante nu incur avvalsina charges enti. ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చాము? బ్రోకరేజ్ ఫీజ్ డ్యూటీస్. ఏదైనా కానీ అల్టిమేట్గా కావాల్సింది ఏంటంటే ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్ చేయాలంటే నీ దగ్గర నుంచి ఎంత అవుట్ఫ్లో, హౌ మచ్ అవుట్ఫ్లో అమౌంట్ నీడ్ టు బి ఇన్కర్డ్. నువ్వు ఇన్వెస్ట్మెంట్ షేర్స్ పర్చేస్ చేయాలి, బట్ డైరెక్ట్గా పర్చేస్ చేయలేం. సో యూ నీడ్ టు పర్చేస్ త్రూ ఏ బ్రోకర్. సో బ్రోకరేజ్ హ్యాస్ టు పే. బ్రోకరేజ్ పే చేయాలి కదా. అంటే కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాస్ట్ ఎంత అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ షేర్స్ ఒకటే కదమ్మా, కాస్ట్ ఆఫ్ షేర్స్ ప్లస్ బ్రోకరేజ్ పెయిడ్ ఫర్ ద పర్చేస్ ఆఫ్ షేర్స్. బ్రోకరేజ్ పెయిడ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ షేర్స్ పర్చేస్ చేయడం నువ్వు ఎంతైతే బ్రోకరేజ్ పే చేసావో అది కూడా కాస్ట్ అనే కన్సిడర్ చేయాలి. ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇన్ క్వశ్చన్ దే విల్ స్పెసిఫై కమిషన్, 1% కమిషన్ అని, 1% కమిషన్. ఓకేనా? సో మీకు ప్రాబ్లమ్స్లో నో ప్రాబ్లం. మీకు ప్రాబ్లమ్స్లో డిబెంచర్స్ పర్చేజ్డ్ 100 ఎట్ 109 రూపీస్. కింద అడిషనల్ నోట్ పాయింట్ ఇవ్వచ్చమ్మా. దాని బేస్ మీద మనకు క్వశ్చన్ లేదు, బట్ నోట్ పాయింట్ ఇవ్వచ్చు. ఎవ్రీ పర్చేస్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ సేల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ 1% బ్రోకరేజ్. ఎవ్రీ పర్చేస్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ సేల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ 1% బ్రోకరేజ్. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు 100 into 109 ప్లస్ 1%. ఆ అమౌంట్ని అసెట్ అకౌంట్లో డెబిట్ చేయాలి. ఓన్లీ 100 into 109 చేయకూడదమ్మా. 100 into 109 ప్లస్ 1%. కాస్ట్ ఏమవుతామా? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అదే సేల్ ప్రైస్ అనుకోండి, ఆ 1% ఏమవుతామా? డిడక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు? రికవరీ అమౌంట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. కాస్ట్ పర్చేసింగ్ అనుకోండి, అవుట్ఫ్లో అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సేల్ అయితే ఇన్ఫ్లో అమౌంట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అవుట్ఫ్లో ఇంక్రీజ్, ఇన్ఫ్లో డిక్రీజ్. క్లియర్? ఓకేనా? సో కాస్ట్ అనేది పర్చేస్ ప్రైస్ ప్లస్ అక్విజిషన్ ఛార్జెస్, నథింగ్ బట్ పర్చేస్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో పర్చేస్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ ఏమై ఉండొచ్చు? బ్రోకరేజ్, ఫీజ్, డ్యూటీస్ ఆర్ సమ్ అదర్ ఎక్స్ట్రా గివెన్ ఇచ్చేస్తారు క్వశ్చన్లో. నెక్స్ట్, ఎప్పుడు ఇది? ఇఫ్ యు ఆర్ పర్చేసింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ త్రూ ఏ క్యాష్ పే చేసినప్పుడు. మనం క్యాష్ పే చేయట్లేదు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అక్వైర్డ్ త్రూ బై ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఆర్ అదర్ సెక్యూరిటీస్. అవర్ కంపెనీ ఈస్ లక్ష్య.
లక్ష్య ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. సో ఇప్పుడు మన కంపెనీ టాటా కంపెనీ షేర్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, నాట్ బై పేయింగ్ క్యాష్, బై ఇష్యూ ఆఫ్ అవర్ కంపెనీ షేర్స్. మన కంపెనీలో షేర్స్ ఇష్యూ చేసి ఆ కంపెనీ షేర్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం. మరి అప్పుడు వాల్యుయేషన్ ఎలా అంటే పర్చేస్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే పర్చేస్ ప్రైస్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆఫ్ టాటా షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఇష్యూడ్. ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఇష్యూడ్. సో లక్ష్య ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ purchasing shares of Tata by issue of 100 shares of Lakshya. ఎన్ని పర్చేస్ చేయడానికమ్మా? 2 shares of Tata పర్చేస్ చేయడం కోసం లక్ష్య నుంచి 100 shares ఇష్యూ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ 2 shares కాస్ట్ ఎంత తీసుకోవాలి అంటే దట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ దీస్ 100 shares. మనం పర్చేస్ చేసిన 2 shares, but our 2 shares purchase చేయడం కోసం you are issuing 100 shares of your company. In such a case, cost of 2 shares should be considered as fair value of these 100 shares. Fair value of these 100 shares. Purchasing of securities through non-monetary consideration. Non-monetary consideration. In such a case, you should consider non-monetary consideration ఏంటమ్మా ఇక్కడ? Securities. Securities or shares. అప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలమ్మా? ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఇష్యూడ్. ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఇష్యూడ్. మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం క్వశ్చన్లో ఈ 2 shares కూడా ఫేర్ వాల్యూ ఇస్తాము. ఇగ్నోర్, అది అవసరం లేదు. నువ్వు కన్సిడర్ చేయాల్సిన ఓన్లీ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఇష్యూడ్. నెక్స్ట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ అక్వైర్డ్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ అనదర్ అసెట్. అండి షేర్స్ పర్చేజ్ చేస్తాం, యాజ్ ఏ కన్సిడరేషన్ మన కంపెనీ కార్ ఇచ్చేస్తాం. యాజ్ ఏ కన్సిడరేషన్ కార్ ఇస్తాం. ఆర్ ఎల్స్ యాజ్ ఏ కన్సిడరేషన్ మన కంపెనీ రిలేటెడ్ ల్యాండ్ ఇచ్చేస్తాం. యాజ్ ఏ కన్సెషన్ మన కంపెనీ రిలేటెడ్ బిల్డింగ్ ఇచ్చేస్తాం. అంటే మన కంపెనీ యొక్క అసెట్స్ ఇచ్చేస్తాం వాళ్ళకి. అదర్ దెన్ సెక్యూరిటీస్. సెక్యూరిటీస్ అయితే సపరేట్గా ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఇష్యూడ్. బట్ ఇక్కడ ఏంటి? యాజ్ ఏ కన్సెషన్ యు ఆర్ ఇష్యూయింగ్ ఏ నాన్ మానిటరీ కన్సెషన్ దట్ ఈస్ అనదర్ అసెట్. మరి ఇప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి సార్ అంటే ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ అప్ ఆర్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిసీవ్డ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ క్లియర్లీ ఎవిడెంట్. జనరల్లీ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ అప్. బట్ ఇన్ కేస్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఇష్యూడ్ ఇంకా క్లియర్గా ఉంటే అది తీసుకోవాలి. ఇంకా సింపుల్ చెప్పాలంటే ప్రొవిజన్ సింప్లిఫైడ్ చేయాలంటే ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఇష్యూడ్, అసెట్ గివెన్ అప్ ఆర్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిసీవ్డ్, సెక్యూరిటీస్ రిసీవ్డ్, విచ్ ఎవర్ ఈస్ మోర్ క్లియర్. విచ్ ఎవర్ ఈస్ మోర్ క్లియర్. అది క్వశ్చన్లో ఖచ్చితంగా స్పెసిఫై చేయాల్సింది, నో డౌట్. ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్లో స్పెసిఫై చేయాలి. ఇన్ కేస్ క్వశ్చన్లో స్పెసిఫై చేయవద్దు, మీరు ప్రొవిజన్ ఎలా రాస్తారమ్మా? విచ్ ఎవర్ ఈస్ మోర్ క్లియర్, అంతే. And then it is assumed that fair value of securities received is a more clearly evident, hence investment should be cost valued at a fair value అని నోట్ చేయకూడదు. Fair value of securities received or fair value of asset given up, whichever is more clear. Whichever is more clear. Okay, now done. So that is about cost. Cost of investment directly purchased and purchase price plus purchase related expenses. లేదు కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ త్రూ ఇష్యూ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ అయితే ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఇష్యూడ్. లేదు పర్చేజ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ త్రూ ఇష్యూ ఆఫ్ అనదర్ అసెట్ అయితే ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ అప్ ఆర్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ రిసీవ్డ్, విచ్ ఎవర్ ఈస్ మోర్ క్లియర్. విచ్ ఎవర్ ఈస్ మోర్ క్లియర్. నెక్స్ట్, ప్రీ అక్విజిషన్ ఇంట్రెస్ట్, పోస్ట్ ప్రీ అక్విజిషన్ ఇంట్రెస్ట్ మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడే. హోల్డ్లో పెట్టండి, దాన్ని ఇప్పుడు వద్దు. నెక్స్ట్ ఇంకా పెండింగ్ ఏమో బోనస్ షేర్స్, రైట్ షేర్స్, ప్రీ అక్విజిషన్ ఇంట్రెస్ట్, ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్. దీనికోసం వెయిటింగ్ మొత్తం మీద. కమాన్, రైట్ షేర్స్ తెలుసా? రైట్ షేర్స్ అంటే మీకు చెప్పండి. రైట్ షేర్స్ అంటే రైట్ షేర్స్ చెప్పండి. షేర్స్ offered to existing shareholders at a discounted price. డిస్కౌంట్కి ఇవ్వాల్సిన రీజన్ ఏంటంటే నార్మల్గా కంపెనీ న్యూ క్యాపిటల్ రేస్ చేయాలంటే క్యాపిటల్ ఇష్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతాయమ్మ. ఆ ఎక్స్పెన్స్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం కంపెనీ విల్ ఇష్యూ షేర్స్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఎట్ ఏ డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్. ఆఫర్ ఇస్తుంది. ఏంటి ఆఫర్ అంటే face value is 10, market value is
1200. Face value 10, market value 1200. The company offered to its existing shareholders that if you want to buy one share, market value is 1200, but మీకు మాత్రం 1000కే ఇచ్చేస్తాం మీరు కావాలి అంటే. ఎవరికమ్మా? అందరికా? నో, ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్హోల్డర్స్. ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్హోల్డర్కి ఒక షేర్ మీద ఎంత వస్తామా గెయిన్? 200. సో ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్హోల్డర్కి రైట్ ఉందా లేదా అని ఎలా తెలుస్తామా? దిల్ ఇష్యూ ఏ డాక్యుమెంట్. దీన్ని ఏమన్నా రైట్స్ డాక్యుమెంట్ అంటాం. రైట్ అనాలమ్మా. రైట్ టు పర్చేస్ ఏ షేర్ ఎట్ ఏ డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్ దట్ ఈస్ 1000. సో ఒక షేర్కి ఒక డాక్యుమెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి, ఒక షేర్కి ఒక డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ చేసిన డాక్యుమెంట్ వాల్యూ ఈస్ 200. నీ దగ్గర డాక్యుమెంట్ ఉంటే ఆ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చి 1000 రూపీస్ ఇస్తే కంపెనీ విల్ గివ్ 1 షేర్ టు యూ. ఓకేనా? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఎగ్జిస్టింగ్ ఎక్స్ అనే పర్సన్కి 100 షేర్స్ ఉన్నాయమ్మా. 100 షేర్స్ ఇన్ విప్రో. సో విప్రో కంపెనీలో 100 షేర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఈచ్ షేర్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఈజ్ 5000 రూపీస్. ఈచ్ షేర్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఈజ్ 5000 రూపీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5000 రూపీస్. బట్ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్హోల్డర్స్కి విప్రో కంపెనీ అనౌన్స్డ్ దట్ ఫర్ every 10 shares, company is giving one right share at 4000. One right share at 4000. And existing shareholders 100 shares ఉన్నాయంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? వాడికి ఎన్ని రైట్స్ వస్తాయి? 10 రైట్స్. అంటే he can able to purchase 10 shares at 4000 each. 10 shares at 4000 each. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు కంపెనీ ఏం చేస్తుంటే ఆ షేర్లోకి ఒక డాక్యుమెంట్ ఇస్తుంది. ఆ డాక్యుమెంట్లో యు ఆర్ ఏబుల్ టు పర్చేస్ 10 షేర్స్ ఎట్ ఎ డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 4000 పర్ షేర్ అని ఉంటుంది ఆ డాక్యుమెంట్లో. ఆ డాక్యుమెంట్ వాల్యూ ఎంతమ్మా ఇప్పుడు? 10 into 1000. అంతేనా? 1000 డిస్కౌంట్ ప్రైస్ అండ్ ఎన్ని షేర్స్? 10 షేర్స్, టోటల్ 10,000. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ అనే షేర్ హోల్డర్కి 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయేమో. ఆప్షన్ నెంబర్ 1, డిస్కౌంట్కి వచ్చింది అని చెప్పేసి పర్చేస్ చేయొచ్చు. డిస్కౌంట్ వచ్చింది అని చెప్పేసి పర్చేస్ చేయొచ్చు. ఆప్షన్ నెంబర్ 2, మనకెందుకులే అని చెప్పి ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. ఆప్షన్ నెంబర్ 3, సేల్. ఏంటమ్మా? షేర్స్ కాదు, ఆ డాక్యుమెంట్ని, డాక్యుమెంట్. సో ఆ డాక్యుమెంట్ ఏమన్నా రైట్స్ సేల్ చేయొచ్చు. రైట్ షేర్స్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రైట్స్. రైట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్కి పర్చేస్ చేయడానికి అవైలబుల్ ఉన్న డాక్యుమెంట్. రైట్ షేర్స్ అంటే పర్చేస్ చేసిన షేర్స్ సేల్ చేయడం. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ పర్చేస్ దట్ అసెట్, దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, దట్ ఈస్ షేర్స్, డైరెక్ట్లీ ఇట్ షుడ్ బి యాడెడ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే నార్మల్గా మీరు డిబెంచర్స్ అకౌంట్ వేస్తారు కదా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ 8% డిబెంచర్స్ ఆఫ్ సో అండ్ సో కంపెనీ అని డెబిట్ సైడ్ అగైన్ టు బ్యాంక్ అని చెప్పి కాస్ట్ కాలంలో నోట్ చేస్తారు. ఎంత అమౌంట్ పే చేస్తే అంత అమౌంట్. ఇగ్నోర్ చేసి అనుకో, నువ్వు ఇగ్నోర్ చేయి, ఏం అకౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్? వాడి దగ్గర మనీ ఉండవు, నాకు దక్క ఇంకెవరికి దక్కకూడదు అన్నట్టు ఉంటాడు. అంటే ఏంటి? డిస్కౌంట్ ప్రైస్ ఎవరికి రావద్దు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారమ్మా? ఇగ్నోర్. మీరు ఏం అకౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం, బికాజ్ హీ ఇగ్నోర్డ్ హిస్ రైట్స్. అది పర్చేస్ చేసాడా, సేల్ చేసా చెక్ చేయండి. పర్చేస్ చేయలేదు, సేల్ కూడా చేయలేదు, ఇగ్నోర్. మీరు కూడా ఇగ్నోర్ చేయండి. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ ఏమీ ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. పాయింట్ ఏంటంటే, ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. దట్ ఈస్ రెనౌన్స్మెంట్ అంటారమ్మా. సేల్, రెనౌన్స్మెంట్. ఈచ్ షేర్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత? 5000. మార్కెట్ ప్రైస్ 5000. డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్ 4000. వాల్యూ ఆఫ్ రైట్ 1000. నెంబర్ ఆఫ్ రైట్స్ 10 రైట్స్. సో ఇప్పుడు ఈ 10 రైట్స్ని వాడు మార్కెట్లో ఎవరికైనా సేల్ చేయొచ్చమ్మా. మార్కెట్లో సేల్ చేయొచ్చు. వాల్యూ ఆఫ్ రైట్ ఎంత? 1000. ఇప్పుడు ఆ 1000 వాల్యూ ఆఫ్ రైట్ని వాళ్ళు 1100కి సేల్ చేస్తే కొనుక్కుంటారు ఎవరైనా? నో. బికాజ్ ఏమవుతుంది? 1100 వాడికి పే చేయాలి, కంపెనీకి 4000 పే చేయాలి, మొత్తం 5100 అవుతుంది. డైరెక్ట్గా కంపెనీ నుంచి 5000కి పర్చేస్ చేయొచ్చు కదా, అవునా కదా? అంతేనా? అంటే ఇక్కడ ఏంటమ్మా, ఆ రైట్స్ సేల్ అవ్వాలంటే
he must need to sell that right at a less than value of right, less than value of right. Suppose example x అనే పర్సన్ ఆ 10 రైట్స్ ని 700కి సేల్ చేశాడు అనుకుందాం, 700కి సేల్ చేశాడు అనుకుందాం, ఓకేనా. సో 700కి సేల్ చేసే కన్సిడరేషన్ ఎంత వస్తామో 7,000 రూపీస్ వస్తుంది. సో y అనే పర్సన్కి సేల్ చేశాడు ఎంత 7,000 రూపీస్, 700కి సేల్ చేశాడు. ఇప్పుడు y అనే పర్సన్ పర్స్పెక్ట్లో థింక్ చేయండి. సో 7,000 ఏమో ఎక్స్కి పే చేశాడు. ఎట్ ద సేమ్ టైం 7 into 4,000 కంపెనీకి, అంతేనా? హౌ మచ్? 28,000. నౌ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ y, కాస్ట్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎంత అంటే పర్చేస్ ప్రైస్ ప్లస్ అక్విజిషన్ ఛార్జెస్, పర్చేస్ రేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇక్కడ పర్చేస్ ప్రైస్ 28,000, బట్ పర్చేస్ రేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంతేనమ్మా 7,000. దోస్ ఆర్ పర్చేస్ ఆఫ్ రైట్స్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ 35,000. ఎవరి పర్స్పెక్టివ్లో ఇది? సమ్ అదర్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్ వై. నా ఎక్స్ పర్స్పెక్టివ్లో చూడమ్మా, ఎక్స్ పర్స్పెక్టివ్లో 7,000 ఏంటమ్మా కన్సిడరేషన్ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ రైట్స్, రైట్? ఇప్పుడు ఈ 7,000 ట్రీటెడ్ యాజ్ గెయిన్, treated as gain, treated as gain, and that should be accounted transfer to profit and loss account, profit and loss account. But directly profit and loss account vasarante ala kadama, that depends upon original shares, that depends upon original shares. మనకి ఎన్ని రైట్స్ వచ్చాయి? 10 ఏనా? ఆ 10 రైట్ షేర్స్ రావడానికి రీజన్ ఏంటమ్మా? మన దగ్గర 100 షేర్స్ ఉన్నాయి, అవునా కదా? నీ దగ్గర 10 రైట్ షేర్స్ రావడానికి రీజన్ 100 షేర్స్. అంటే ఇక్కడ ఒరిజినల్ షేర్స్ ఏందమ్మా 100 షేర్స్. ఈ ఒరిజినల్ షేర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది వెదర్ దిస్ ఒరిజినల్ షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ అండర్ ఎక్స్ రైట్ బేసా కమ్ రైట్ బేసా. అది ఇంపార్టెంట్. వెదర్ ఒరిజినల్ షేర్స్ ఆర్ అక్వైర్డ్ అండర్ ఎక్స్ రైట్ ఆర్ కమ్ రైట్, ఎక్స్ రైట్ ఆర్ కమ్ రైట్. మా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ రైట్, if it is X right, directly that 7,000 should be transferred to profit and loss account as a gain, as a gain. Sujit, if it is under X right basis, directly we can transfer 7,000 to profit and loss account as a gain. If it is come right basis, come right base aithe that should be deducted from the cost of investment, cost of investment. సార్ ట్రీట్మెంట్ మాకు వచ్చు సార్, ఎక్స్ రేట్ అయితే P&L, కమ్ రేట్ అయితే డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్. అసలు ఎక్స్ రేట్ అంటే ఏంటి, కమ్ రేట్ అంటే ఏంటి? అంతే కదా, అదే కదా పాయింట్. ఎక్స్ రేట్ అంటే ఏంటి, కమ్ రేట్. మా ఎక్స్ రేట్ అంటే ఎక్స్క్లూడింగ్ రైట్, కమ్ రేట్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ రైట్. అర్థం కాలేదు సార్. ఇనీషియల్గా 100 షేర్స్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు కంపెనీ విల్ ఇన్ఫార్మ్ ఫ్యూచర్లో ఈ షేర్స్ బేస్ మీద మీకు రైట్ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తామని. ఇఫ్ దే ఇన్ఫార్మ్డ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఒరిజినల్ 100 షేర్స్, దెన్ దాట్ షేర్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ కమ్ రైట్ షేర్స్. At the time of issue of initial 100 shares, if company informed to the shareholders that in future company may issue a right shares based on these 100 shares, inform cheste, that 100 shares should be considered as come right. Information emi ledu, then in such a case 100 shares should be considered as X right, 100 shares should be considered as X right. Okay na sir, cost of investment నుంచి ఎందుకు డిడక్ట్ చేయాలి సార్ అంటే సింపుల్ అమ్మా. ఫ్యూచర్లో నీకు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారంటే ఈరోజు నీకు షేర్ ప్రీమియంకి సేల్ చేస్తున్నారని, అవునా కదా? నీకు ఫ్యూచర్లో డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారంటే ఈరోజు ప్రీమియంకి సేల్ చేస్తామని. నీకు ఇంటిమేషన్ ఇచ్చారంటే నీ బ్రెయిన్లో వచ్చి థింగ్ ఏంటమ్మా, ఫ్యూచర్లో నాకు డిస్కౌంట్ ఇస్తారు అందుకే ఇప్పుడు నాకు ఎక్కువ సేల్ చేస్తున్నారు. అంటే ఫ్యూచర్లో నాకు వచ్చే డిస్కౌంట్ ఈరోజు ఆల్రెడీ కాస్ట్లో ఇంక్లూడ్ అయింది. ఫ్యూచర్లో నాకు వచ్చే డిస్కౌంట్ ఈరోజు కాస్ట్లో ఇంక్లూడ్ అయింది. మరి ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో నాకు రైట్స్ వచ్చాయి, రైట్స్ సేల్ 7,000 రికవర్ అయింది కదా. ఈ 7,000 ఏంటమ్మా నీ కాస్ట్ నీకు రికవర్ అయింది. సో దాట్స్ వై ఇట్ షుడ్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. బట్ ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ పాయింట్ ఉంటుందమ్మా, డైరెక్ట్గా డిడక్ట్ వచ్చిన 7,000 మొత్తం డిడక్ట్ చేయొచ్చా అంటే చేయకూడదు. టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ డిక్రీజ్ ఇన్ మార్కెట్ వాల్యూ, టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ డిక్రీజ్ ఇన్ మార్కెట్ వాల్యూ. మా కమ్ రైట్ షేర్స్
ఆఫ్టర్ ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ రైట్స్ వాల్యూ విల్ డిక్రీస్, మార్కెట్ వాల్యూ డిక్రీస్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్, మనకి 100 షేర్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయమ్మా? 100 షేర్స్. మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత? 5000. మార్కెట్ ప్రైస్ 5000. టోటల్ ఎంతమ్మా? 5 lakhs. 5 lakhs లేసే ఉన్నాం. మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంతమ్మా? 5 lakhs. For suppose example, after issue of right shares, market value of these 5 lakhs become 4,95,000. 4,95,000. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే 7,000 ఉంది కదా, 7,000 మొత్తం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదమ్మా. ఆ 7,000లో 5,000 మాత్రమే డిక్రీజ్ అయింది కదా, ఆ 5,000 మాత్రమే కాస్ట్ నుంచి మైనస్ చేయండి. కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి మైనస్ చేయాల్సింది ఎంతమ్మా? డిక్రీజ్ ఇన్ మార్కెట్ వాల్యూ. నీకు మార్కెట్ వాల్యూ ఎంత డిక్రీజ్ అయిందో అంత కాస్ట్ మాత్రమే మైనస్ చేయండి. ఇంకా 2,000 దట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ఈవెన్ ద ఒరిజినల్ షేర్స్ అక్వైర్డ్ ఆన్ కమ్ రేట్ బేసిస్. ఈవెన్ ద ఒరిజినల్ షేర్స్ అక్వైర్డ్ ఆన్ కమ్ రేట్ బేసిస్. ఒకసారి తీరి చూడము. Shares are offered or subscribed, then cost of right shares is added to the carrying amount of investment. అందులో డౌట్ లేదు. నెక్స్ట్, షేర్స్ ఆర్ నాట్ సబ్స్క్రైబ్డ్ అంటే రైట్స్ ఆర్ సోల్డ్. ఇఫ్ ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ అక్వైర్డ్ ఆన్ ఎక్స్ట్రైట్ బేసిస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ పర్చేస్ ఫ్యూచర్లో రైట్స్ ఇష్యూ చేస్తామనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా మనకి? లేదు. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ టోటల్ అమౌంట్ దట్ ఈస్ కన్సిడరేషన్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ రైట్స్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు P&L as a gain. So sale proceeds of rights are credited to profit and loss account. అంటే ఒరిజినల్ పర్చేస్ రోజు నీకు తెలియదు ఫ్యూచర్లో డిస్కౌంట్ ఇస్తారని. సో ఈరోజు సేల్ చేయడం నీకు అమౌంట్ వచ్చింది అంటే ఏంటి? వితౌట్ ఇన్కరింగ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ యు ఆర్ రికవరింగ్ 7,000 ఎక్స్ట్రా. సో గెయిన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. పాయింట్ నెంబర్ 2, స్పెషల్ పాయింట్. Where the investments acquired on a cum rate basis and market value of investment immediately after their become X right and after issuing of right shares is lower than the cost for which they are acquired. మనం 100 షేర్స్ 5,000 కి పర్చేస్ చేసాము. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 5 lakhs కాస్ట్. 5 lakhs కాస్ట్. అండ్ ఈ 100 షేర్స్ బేస్ మీద నీకు రైట్ షేర్స్ ఆఫర్ చేశారు. అండ్ రైట్స్ సేల్ చేయడం వల్ల వచ్చిన కన్సిడరేషన్ ఎంత? 7,000. దిస్ ఈస్ కాస్ట్, దిస్ ఈస్ కన్సిడరేషన్ ఫ్రమ్ రైట్స్. If market value of investment immediately after their becoming X rate is lower than the cost and the market value 5 lakhs నుంచి 4,95,000 అయింది for example, it may be appropriate to apply the sale proceeds of rights to reduce the carrying amount of such investment to the market value. Right now carrying amount ఎంత? 5 lakhs. కాస్టే కదా. రైట్ నో క్యారింగ్ అమౌంట్ ఈస్ 5 lakhs. సో ఎప్పుడైతే మార్కెట్ వాల్యూ 5 lakhs కంటే డిక్రీజ్ అవుతుందో ఎంత డిక్రీజ్ అయిందో అంత కాస్ట్ నుంచి మైనస్ చేయండి. మీరు కూడా కాస్ట్ నుంచి మైనస్ చేసి 4,95,000 అకౌంట్ చేయండి. ఇంకో 2,000 ఉంది కదమ్మా, దట్స్ 2,000 షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. దట్ 2,000 షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ఓకేనా? క్వశ్చన్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ దే విల్ నాట్ స్పెసిఫై వెదర్ ద గివెన్ షేర్స్ ఆర్ ఎక్స్ రైట్ ఆర్ కమ్ రైట్. అప్పుడు మీ ప్రాబ్లం కాంప్లికేటెడ్ లేకుండా ఉండాలి అంటే టేక్ అజంప్షన్ యాజ్ ఎక్స్ రైట్. అప్పుడు వస్తాం ఎక్కడ వస్తా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్లో వస్తా? నో, డైరెక్ట్లీ P&L అకౌంట్. మా క్వశ్చన్లో కమ్ రేట్ అని ఇచ్చి మీరు మళ్ళీ అజంప్షన్ ఎక్స్ రైట్ అని రాస్తారనుకోండి, అంతే కష్టమే. ఓకేనా? క్వశ్చన్లో ఏమి ఇవ్వకపోతే దెన్ గో విత్ అజంప్షన్, అదర్వైజ్ యాజ్ పర్ స్పెసిఫికేషన్. దట్ ఈస్ అబౌట్ రైట్ షేర్స్. నెక్స్ట్, pre-acquisition dividend, post-acquisition. So pre-acquisition dividend, pre-acquisition interest. సేమ్ కమ్ రేట్ బేస్ ఎలాగుందో అదే కాన్సెప్ట్ అమ్మ ఇక్కడ కూడా. సేమ్ కాన్సెప్ట్, జస్ట్ చూడమ్మా. ప్రీ అక్విజిషన్ ఇంట్రెస్ట్ 1st January 2022 డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. 100 డిబెంచర్స్ X అనే పర్సన్ పర్చేస్ 100 డిబెంచర్స్. ఈచ్ డిబెంచర్ ఫేస్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో 100. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 10%. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత? 10%. Every year company will pay interest 30th June and 31st December.
సో ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి 30th జూన్ రోజు ఎక్స్ అనే పర్సన్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాడమ్మా చెప్పండి 100 ఇంటూ 100 ఇంటూ 10% ఇంటూ 6/12 హౌ మచ్ 5,000 500 500 500 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకొని ఉంటాం అంతేనా చెప్పండి అమ్మా ఎస్ సార్ ఇప్పుడు మనం స్టోరీ దగ్గరికి వద్దాం ఆల్రెడీ మీకు లాస్ట్ రివిజన్ క్లాస్లో చెప్పానమ్మా నేను మ్యాంగో ట్రీస్ విత్ మ్యాంగోస్ మీరు రాకపోతే తెలియదు అది వస్తే తెలుస్తుంది ఓకేనా సో మనకి ఒక 1 acre ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉందమ్మా ఆ ల్యాండ్లో మ్యాంగో ట్రీస్ ఉన్నాయి ఎట్ ద సేమ్ టైం మ్యాంగో ట్రీస్కి మ్యాంగోస్ కూడా ఉన్నాయమ్మా మ్యాంగో ట్రీస్కి మ్యాంగోస్ కూడా ఉన్నాయి దట్ ఈస్ ద సీజన్ అది సమ్మర్ సీజన్ ఓకేనా సో మనము ల్యాండ్ని సేల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ల్యాండ్ విత్ ట్రీస్ సేల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మనం ల్యాండ్ విత్ ట్రీస్ కానీ పాయింట్ ఏంటంటే ట్రీస్కి ఏమున్నాయమ్మా మ్యాంగోస్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ సేల్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా విత్ మ్యాంగోస్ సేల్ చేయాలి మ్యాంగోస్ వరకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి సేల్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుందా నో బికాస్ ఇంకా మ్యాంగోస్ రెడీ అవ్వలేదు ఓకేనా మ్యాంగోస్ రెడీ అవ్వలేదు ఇప్పుడు ల్యాండ్ విత్ ట్రీస్ కన్సిడరేషన్ ఇస్ ఫర్ 1 acre ల్యాండ్ విత్ ట్రీస్ కన్సిడరేషన్ ఇస్ 10 lakhs 10 lakhs కానీ ఆ ట్రీస్కి మ్యాంగోస్ కూడా ఉన్నాయి కదా సో సేల్ చేసే పర్సెప్షన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ల్యాండ్ సేల్ చేసినది ఒక 1 monthకి వాడికి మ్యాంగోస్ రెడీ అవుతాయి వాడు మార్కెట్లో మ్యాంగోస్ సేల్ చేసుకుంటాడు మ్యాంగోస్ సేల్ చేసుకుని వాడికి ఒక 1 lakh రికవర్ అవుతుంది వాడికి ఏమవుతుందమ్మా 1 lakh రికవర్ అవుతుంది నౌ సెల్లర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ విత్ ట్రీస్ ఇట్ సెల్ఫ్ he will charge consideration 11 lakhs అదేంటి 10 lakhs అన్నారు కదా అని డౌట్ అడుగుతాడమ్మా బయ్యర్ సో బయ్యర్ 10 lakhs అన్నారు కదా మరి 11 lakhs ఏంటి అని అడిగితే సెల్లర్ ఏం చెప్తాడంటే మీకు 1 month అయితే మ్యాంగోస్ వస్తాయి ఆ మ్యాంగోస్ మార్కెట్లో సెల్ చేస్తే డెఫినెట్లీ యూ విల్ రికవర్ అట్లీస్ట్ 1 lakh rupees సో దట్స్ వై ఐ చార్జ్డ్ ఎక్స్ట్రా 1 lakh ఫర్ దిస్ ల్యాండ్ విత్ ట్రీస్ ఓకే ఫైన్ అందుకే ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ తీసుకున్నారు ఓకే ఫైన్ ల్యాండ్ పర్చేజ్ చేసాం ల్యాండ్ కాస్ట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎంత నోట్ చేయాలి 11 lakhs నోట్ చేయాలి మా ఈవెన్ ద ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఈస్ చార్జ్డ్ ఫర్ మ్యాంగోస్ ఈ రోజు రియలైజ్ అయిందా అది రియలైజ్ అవ్వలేదు యూ ఇన్కమ్ టోటల్ 11 lakhs యూ షుడ్ అకౌంట్ యువర్ ల్యాండ్ కాస్ట్ ఎట్ 11 lakhs ల్యాండ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ 11 lakhs ల్యాండ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ 11 lakhs 1 month తర్వాత నీకు 1 lakh రికవర్ అయింది 1 lakh రికవర్ అయింది రికవర్ అయిన 1 lakh ఏంటమ్మా మ్యాంగో సేల్ చేయడం వల్ల వచ్చిన అమౌంట్ అండ్ ఈ అమౌంట్ ఆల్రెడీ నీ కాస్ట్లో ఇంక్లూడ్ అయింది అంటే నీ కాస్ట్ నీకు రికవర్ అయింది అవునా కదా నీ కాస్ట్ నీకు రికవర్ అయింది యాక్చువల్లీ మ్యాంగోస్ లేకపోతే 10 lakhs కన్సిడరేషన్ బికాస్ ఆఫ్ మ్యాంగోస్ 11 lakhs ఇప్పుడు నీకు 1 lakh రికవర్ అయిపోయింది కదా అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ 11 lakhs కరెక్టా కరెక్ట్ కాదు ఎంతమ్మా కరెక్ట్ ఓన్లీ 10 lakhs అంటే ద టైమ్ ఆఫ్ రికవరీ ఆఫ్ దిస్ 1 lakh బికాస్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ మ్యాంగోస్ దట్ అమౌంట్ నీడ్ టు బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఓన్లీ వెన్ amount related to mangoes included in cost of land amount related to mangoes included in cost అంతే ఒకవేళ కన్సిడరేషన్ 10 lakhs చెప్పుంటే ఈ 1 lakh నువ్వు కాస్ట్ నుంచి మైనస్ చేస్తావా నో వచ్చిన 1 lakh కాస్ట్ నుంచి ఎప్పుడు మైనస్ చేయాలమ్మా దాని రిలేటెడ్ అమౌంట్ ఆల్రెడీ కాస్ట్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటాయి అవునా కదా సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి రండి ఇప్పుడు మా ఎగ్జాంపుల్కి రండి ఎక్స్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 100 debentures and company will paying interest at every 6 months 30th June అయిపోయింది 30th June ఓకేనా మా ఇప్పుడు ఈ 100 debentures 50 debentures 50 ట్రీస్ని సేల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మనం 50 trees 50 debentures date of sale is 30th September సో 30th Septemberకి సేల్ చేస్తున్నాము sale price for 50 debentures each debenture sale price is 103 rupees or else 105 rupees అనుకుందాం 105 rupees ఎక్స్ట్రా 5 rupees దేనికి అంటే 30th June రోజు మనం ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నాం ఈరోజు 30th September 31st Decemberకి కంపెనీ విల్ పే ఇంట్రెస్ట్
కానీ మనం ఎప్పుడు సేల్ చేస్తున్నామో 30th జూన్. సో ఎవరికి సేల్ చేస్తున్నాడు? వై అనే పర్సన్కి సేల్ చేస్తున్నాడు. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఏ సెల్లర్, వై ఈజ్ ఏ బయర్. ఎక్స్ సెల్లర్ ఛార్జింగ్ 105 పర్ డిబెంచర్. ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఎందుకని వై క్వశ్చన్ చేస్తే ఏం చెప్పాడమ్మా? ఎక్స్ ఆల్రెడీ ఈ డిబెంచర్స్కి లైఫ్ 3 months అయిపోయింది, ఇంకో 3 months అయితే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఆల్రెడీ ఈ డిబెంచర్స్ మీద అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఆల్రెడీ ఈ ట్రీస్కి మ్యాంగోస్ ఉన్నాయి, బట్ మ్యాంగోస్ రెడీ అవ్వలేదు. ఎప్పుడు అడిగితేమో ఇంకో 3 months అయితే రెడీ అవుతాయి. ఆ 3 months అయితే నీకు మ్యాంగో సేల్ చేస్తే మనీ వస్తాయి. ఆ 3 months అయితే కంపెనీ నీకు ఆటోమేటిక్గా ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుంది. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ ఛార్జింగ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఫర్ దిస్ 3 months ఇంట్రెస్ట్. ఫర్ దిస్ 3 months ఇంట్రెస్ట్. ఓకే ఫైన్. సో వై ఏం చేస్తాడమ్మా? ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పర్చేస్ 50 into 105 కాస్ట్ అని నోట్ చేసుకుంటాం. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 3 months, వై విల్ రిసీవ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ కంపెనీ. వై విల్ రిసీవ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ కంపెనీ. సో వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఏం చేయాలి? కాస్ట్లోంచి మైనస్ చేయాలి. కాస్ట్లోంచి మైనస్ చేయాలి. బికాస్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఆల్రెడీ ఇంక్లూడ్ అయింది కదా ఇక్కడ, ఉందా లేదా? ఎస్. మరి ఇది కరెక్ట్ కాస్టా? కరెక్ట్ కాస్ట్ కాదు. సో నీకు రికవర్ అయినప్పుడు ఏదైతే అమౌంట్ ఉందో ఆ అమౌంట్ ఈ కాస్ట్ నుంచి మైనస్ చేసి యూ విల్ గెట్ కరెక్ట్ కాస్ట్. యూ విల్ గెట్ కరెక్ట్ కాస్ట్. ఓకేనా? ఎప్పుడు మైనస్ చేయాలమ్మా? ఓన్లీ వెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ కాస్ట్. ఓన్లీ వెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ కాస్ట్. దాన్ని మనం ప్రీ అక్విజిషన్ ఇంట్రెస్ట్. డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఈస్ 30th September. ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఫర్ 3 months, దట్ ఈస్ ప్రయర్ టు 30th September. సో దట్స్ ఏం చేయాలమ్మా? డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ కంటే ముందు ఉంది కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ అక్రూవల్ పీరియడ్ దట్ షుడ్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇఫ్ దాట్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ కాస్ట్. ఇనీషియల్గా కాస్ట్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటే. సేల్ చేసేటప్పుడు 100 rupees 101కే సేల్ చేశాడమ్మా, కానీ కమ్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పలేదు, ఎక్స్ ఇంట్రెస్టే. ఇంక్లూడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ కదమ్మా, ఎక్స్క్లూడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ 101కి సేల్ చేశాడు. అప్పుడు కాస్ట్ నుంచి మైనస్ చేస్తారా? నో, మైనస్ చేయకూడదు. ఓకేనా? మీరు చూసుకుంటే ప్రాబ్లంలో 100 debentures ఎట్ 1 or 2 అంటాడు, బ్రాకెట్లో కమ్ ఇంట్రెస్ట్ అని అంటాడు. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారమ్మా? ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ కాలంలో నోట్ చేసి టోటల్ అమౌంట్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఎలిమినేట్ చేసి దెన్ ఓన్లీ యూ అకౌంట్ కాస్ట్. ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నారు అనుకోండి, డైరెక్ట్గా మల్టిప్లై చేసి కాస్ట్లో నోట్ చేస్తారు, ఇంట్రెస్ట్ సపరేట్గా నోట్ చేస్తారు. కమ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ కన్సిడరేషన్, ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే అదర్ దెన్ ఇంట్రెస్ట్ కన్సిడరేషన్. కన్సిడరేషన్ షుడ్ బి రికార్డ్ ఇన్ కాస్ట్ కాలం, ఇంట్రెస్ట్ షుడ్ బి రికార్డ్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ కాలం. కమ్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఉన్న కన్సిడరేషన్ డివైడ్ చేసి నోట్ చేయాలి. ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకోండి, ఉన్న కన్సిడరేషన్ కాస్ట్ కాలం, అడిషనల్గా ఇంట్రెస్ట్ నోట్ చేయాలి. మాది ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా కమ్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా ఖచ్చితంగా సెల్లర్ విల్ ఛార్జ్ ఫర్ మ్యాంగోస్. సెల్లర్ విల్ ఛార్జ్ ఫర్ మ్యాంగోస్, అవునా కదా? విత్ మ్యాంగోస్ అయినా వితౌట్ మ్యాంగోస్ అయినా ఖచ్చితంగా మ్యాంగోస్ రిలేటెడ్ అమౌంట్ తీసేసుకుంటాం మా సెల్లర్. హియర్ ఆల్సో డిబెంచర్స్ ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా కమ్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా కానీ సెల్లర్ విల్ కలెక్ట్ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద బయర్. ఇప్పుడు ఇంక్లూడ్ అయింది అనుకోండి, సపరేట్ చేసి నోట్ చేయాలి. ఎక్స్క్లూడ్ అయింది అనుకోండి, అమౌంట్ కాస్ట్లో తీసుకోండి, ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ సపరేట్గా నోట్ చేయాలి. డన్? ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ప్రీ అక్విజిషన్ ఇంట్రెస్ట్. ప్రీ 6 months ఇంట్రెస్ట్ వస్తాం. అవును, 3 months డిడక్ట్ చేయాలి. 3 months నుంచి మైనస్. ఏదైతే ప్రీ అక్విజిషన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో అది మాత్రమే మైనస్ చేయాలి. ఏదైతే ప్రీ అక్విజిషన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో అది మాత్రమే మైనస్ చేయాలి. ఎప్పుడమ్మా? ఆ 3 months కూడా కాస్ట్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటేనే. కాస్ట్లో లేదనుకోండి మైనస్ చేయద్దు. డన్? నెక్స్ట్ ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్. లాస్ట్ పాయింట్, ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్. 1 hour ప్లస్ అయిపోయిందా? ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్ లాస్ట్ 5 minutes. బోనస్ పాయింట్ కావాలా? మా బోనస్ పాయింట్ ఒకసారి బోనస్ పాయింట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను, పడుకున్నావు. బోనస్ పాయింట్ చూడమ్మా. బోనస్ పాయింట్ జస్ట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. కాస్ట్ ఏమైనా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నామా? కాస్ట్ 0, బట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ మాత్రం ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. అంటే యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమవుతుందమ్మా? డిక్రీజ్. యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ డిక్రీజ్. నెక్స్ట్ ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్. మా ప్రీ అక్విజిషన్ ఇంట్రెస్ట్ కి ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్ కి స్లైట్ మోడిఫికేషన్స్ ఉంటాయమ్మ. ఓకేనా? ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్ కి ప్రీ అక్విజిషన్ ఇంట్రెస్ట్ కి స్లైట్ మోడిఫికేషన్ ఉంటే ఆ మోడిఫికేషన్ దేనికంటే బికాస్ ఆఫ్ AS9. సార్ అదెందుకు వచ్చింది సార్? బికాస్ ఆఫ్ AS9. చూడండి ఒకసారి.
మన డిబెంచర్స్ కేసులో ఏం చెప్పాము, 30th June రోజు ఆల్రెడీ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్, అండ్ 30th September రోజు డేట్ ఆఫ్ సేల్ ఆర్ డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్, అండ్ 31st December కంపెనీ అగైన్ పేయింగ్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనం, డేట్ ఆఫ్ సేల్ రోజు ఆల్రెడీ 3 months కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి 3 months అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్తున్నాం, అవునా? 3 months అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్. షేర్స్ కేసులో 2021-22, 2022-23, and we purchased shares on 30th June 2022. 30th June 2022. Okay now. And company issued dividend. Company issued dividend 30th September 2022. 30th September dividend issues nama company every share ki 10 rupees ani. Date of purchase is 30th June. Date of acquisition is 30th June. Date of dividend paid is 30th September. ఇప్పుడు చెప్పండి 10 రూపీస్ అనేది ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండా పోస్ట్ అక్విజిషన్ డివిడెండా? చెప్పండి అమ్మా, నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఈస్ 30th June అండ్ డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ ఈస్ 30th September. ఇప్పుడు 30th September రోజు పే చేసే డివిడెండ్ కంపెనీ ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండా పోస్ట్ అక్విజిషన్ డివిడెండా? ఏనమ్మా, ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా పోస్ట్ అక్విజిషన్ అని? మరి డివిడెండ్ కేసులో డైరెక్ట్ గా డేట్స్ రెండు కంపేర్ చేయకూడదు, బికాస్ 30th September రోజు డివిడెండ్ ఇష్యూ చేసిన దిస్ డివిడెండ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు 2021-22. లాస్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ మీద ఇష్యూ చేసే డివిడెండ్ కరెంట్ ఇయర్. నువ్వు డైరెక్ట్ గా 30th June 30th September కంపేర్ చేసావు అనుకోని, మనం పర్చేస్ చేసింది 30th June, దట్ ఈస్ డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్. డివిడెండ్ వచ్చింది 30th September, దట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్. సో పోస్ట్ అక్విజిషన్ కదా డివిడెండ్ అనే డౌట్ వస్తుంది. ఓకేనా? అక్కడ టైం పీరియడ్ చూసుకోకూడదు, బికాస్ డివిడెండ్ ఈస్ ఇన్కమ్ మెజర్డ్ అకౌంటెడ్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ రైట్ టు రిసీవ్ దట్ డివిడెండ్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. AS 9 లో వచ్చిన పాయింట్, రైట్ టు రిసీవ్ డివిడెండ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినప్పుడు మాత్రం అకౌంట్ చేయాలి. ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం బేస్డ్ ఆన్ టైం. సో దట్స్ వై నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఇంట్రెస్ట్ కేసులో, ఈ 3 months కి అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ చేస్తున్నావు బేస్డ్ ఆన్ టైం. మన అంతేగాని డివిడెండ్ కి ఈ 3 months డివిడెండ్ ఏమైనా అకౌంట్ చేస్తావు అక్రూడ్ డివిడెండ్ అని? అకౌంట్ చేయకూడదు కదా, బికాస్ డివిడెండ్ ఏంటమ్మా, వెన్ రైట్ టు రిసీవ్ డివిడెండ్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్ దెన్ ఓన్లీ వి షుడ్ అకౌంట్. అప్పుడు మనకి అకౌంట్ చేసే రైట్ ఉంటుంది. సో 21-22లో షేర్స్ ఉన్నాయా లేవో చెక్ చేయండి. ఉన్నాయా 21-22లో? షేర్స్ లేవు. షేర్స్ ఎప్పుడు వచ్చాయమ్మా? 30th June రోజు. ఈవెన్ దో యు ఆర్ నాట్ హోల్డింగ్ ఎనీ షేర్స్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఇయర్, యు ఆర్ రిసీవింగ్ డివిడెండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ ఇయర్. ప్రీవియస్ ఇయర్ లో అక్వైర్ చేయకముందే ఈ ఇయర్ లో నీకు డివిడెండ్ వస్తుంది. సో దట్స్ వై ఇట్ షుడ్ బి కాల్డ్ as ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్. ఇక్కడ ప్రీ అంటే ఓన్లీ డేట్స్ కంపేర్ చేయకూడదమ్మా. నీకు రిసీవ్ అయిన డివిడెండ్ రిలేటెడ్ షేర్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ లో ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయండి. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ షేర్స్ ఇన్ ఏ ప్రీవియస్ ఇయర్ అండ్ దెన్ that dividend which is received in current year should be treated as post acquisition dividend. If you are not having any shares in previous year, even though you are not having shares in a previous year, you are receiving dividend in current year. In such a case, whatever dividend received from a company should be considered as pre acquisition dividend. So in the gain pre acquisition dividend, if that is included in the cost of investment, should be deducted if it is pre acquisition dividend. If it is post acquisition, no doubt transfer to P&L as a gain. క్లియర్? ఓకేనా? మీకు ఈ టాపిక్లో ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్ పోస్ట్ అక్విజిషన్ డివిడెండ్ మీద థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ రావు. థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, రీక్లాసిఫికేషన్, అంటే జస్ట్ 2 points థియరిటికల్గా. రిమైనింగ్ ప్రతి పాయింట్ కూడా నీకు ప్రాబ్లమేటిక్లో యూజ్ అవుతుందమ్మా. ఈ రైట్ షేర్స్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ కానీ, ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్ కానీ, బోనసెస్ ఇవన్నీ దేనిలో యూజ్ అవుతాయేమో ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు. ఓకేనా? సో మీరు టు ది ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్ ట్రై చేయండి ఎంతవరకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే అంతవరకు. బట్ నేను మాత్రం మీకున్న టోటల్ 8 or 9 ఇంక్లూడింగ్ ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ 10-12 ప్రాబ్లమ్స్లో ఏదైతే మేజర్ పోర్షన్ అన్ని కవర్ చేస్తుందో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ నేను రికార్డ్ చేసి మీకు అప్డేట్ చేస్తాను. ఓకేనా? క్లియర్? బట్ దానికోసం వెయిట్ చేయకుండా మీకు ఎంతవరకు పాసిబుల్ అయితే అంతవరకు ప్రాక్టీస్ చేయండి. క్లియర్? ఏమి రాస్తారు నాకు అసలు ఏ సర్టెన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి రావు సార్ అంటే అది వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయండి.
Clear? Okay, now. Done? Thank you, ma. Thank you all. Thanks for your patience.